امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے نمائندوں سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر آج پاکستان جا رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے امریکی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایران سے مذاکرات کے عمل میں پاکستان کو حیرت انگیز ثالث قرار دیا۔ Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the President, the Vice President, the Secretary of State will be waiting here in the United States for updates, and the Vice President, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the President, the Vice President, the Secretary of State will be waiting here in the United States for updates, and the Vice President, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time.